So, Namaste Andy. Today is day 75 of Havan for Global Good, which is a initiative guided by Lord Shiva, Ma Varahi Ma and Ma Durga Ma for enhancing the Dharma for, for Runa Vimochana. And to do this, asked to do everyday Havans, one on each topic, which humanity is suffering basically. So um, the the mm, update was it was done on Lord Shiva, and we know Lord Shiva as Rudra. And are you able to hear me? Are you able to hear me? Are you able to hear me? Yes? No? Able to hear me? The పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఎలా దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి Are you able to hear me? So today we are doing on Ma Varahi Mata, and Ma Varahi Mata is considered to be one of the fierceful goddess, but very kind and very quick to provide resolutions with respect to our hopelessness, our fears, our stagnancies, and things that are pulling down in our life. No matter sometimes what we do, things don't shift at that time. These are all the ways divine helps us through. So yesterday when we did the Rudra Havan, um, it's audible, right? It's audible. I'm not able to see any messages from you. Maybe I don't know if it's because of the internet or problem. So yesterday when we did the Rudra Havan, it was totally raining, and there were a lot of fierce Agni, and I never saw Lord Shiva being so angry, so fierce, so. Um, are you able to hear me? One second. Okay, okay. Ah, okay. Now I'm able to see the thing. Okay. So what happens is yesterday while I was going through the Rudra Havan, the fears was very high. The Agni was so high that um, I was very scared because I could see a lot of Rakshasa Samharas in the Homakund, which doesn't usually happen. And it was so high that every picture was very, 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 very high on fierceness, as if Lord is killing somebody, Lord is pushing somebody. It was so scared. So at that time, I was so scared in between. Did I do any mistake? Did I get arrogant? Did I not do more devotion? Why is this? What is this phenomena? It's so raining. Usually, when I say stop to the rain, it will listen. Today, it was not listening. I did Durga Sapsati Kavacham also. I was so scared. What is happening? I didn't understand this phenomena. And when I'm talking to Varuna God or any God, all I am hearing is silence. I am so disturbed. I didn't know whether it was negative forces. If at all I have to say negative forces, I protected the Havan. I protected myself, all the people who are watching. I read Rudra Havanam, then I did Durga Kavacham also. Then I got scared. Is it that after reading Rudra Kavacham, I did not believe that Rudra was strong enough to protect me from rain, so I recited Durga Kavacham. So I did. Swami got angry on that point. So I was so scared yesterday while I was reciting. I didn't know what was happening. It was like shooting in the dark, and totally it was raining, and uh,
The fire was like so fierce, so fierce, so fierce. Um, then after some time I calmed down and I understood. I think the sankalpa we have done yesterday um, was like a huge set, like to release different forms of karma, and then till now we only talked one particular element, and we thought for that we are doing the havan. But when we did yesterday's sankalpa, day before yesterday's sankalpa, it was a huge list, and maybe because of that there was the swami got activated, or perhaps I didn't know. I was not stopping atmosphere, I was getting wet, but I did not stop doing havan, because rain or shine divine also does havan for rain or shine divine also does stand by us, and we all have references of our rishis, our sadhus who were who have done mantra japa, to do some deva prasanna, even when rain is there, sun is there, it was winter, we all saw those stories, no, whenever we are growing up. So I was like, if all of them have done the same, we should also do the same. We should not get stopped by rain or cold or sun. We are being given this initiative. We should be following no matter what. We have to commit ourselves. So let me do. That was only my thing. Then at the end, I finally got scared and asked. It's like totally fire was so high and totally around was all raining, and I didn't have anyone to ask what was happening. I didn't know what to do. Then I asked Swami, Swami, I'm getting really scared. Can you tell me what is happening? The silence is really, I'm getting scared. Then he showed me a laughing picture. If you see my post, you will see that picture. He was smiling. And I'm like, yeah, what is this? Are you making me mad or what? That kind of sentiment. So, so that way, all is good. So the thing I got to finally hear back from him after a while is that you always relate to me. I always see Durga Ma as a very fierce warrior, because that's how she shows up to me. And Lord Shiva is always like father. He never shows me up as somebody who is very angry or who is very fierce. I never saw him so. Always I see him, even when I hear his voice, I see him soft, very tenderly talking to me. When sometimes Divine Mother scolds me or punishes me, he comes and he tells, no, don't worry, you know the anger of mother, right? Like that he tells in Telugu. So I know only that side of Divine Father. I don't know this side of Divine Father. So for that reason, I thought maybe because of that, first time he showed me the other side, which is fear side, looking at the commitment we have for humanity. So nevertheless, the message that Swami wanted to tell all of you all, including me, is when we show commitment to divine, rain or shine, when we don't lose hope that they are the only one who can help us and they are the only one who can support us in our journeys, definitely divine also will take care of us. Though the signs they may be sending is little different to what we are asking. We might be asking for, say, no rain, but Swami might be sending rain. But it's all good, because that's how they test our egos, the ego constructed self. That me is doing to, you are the doer, you are the creator, you are the destroyer. The moment you we believe that the pain and the problem that we are going through is being given by the Lord and the Divine Mother, for us to understand our ego based samskaras, get present to it, get aware of it, and then help ourselves to realign with the Divine Mother or Father that we bestow upon. It can be Lord Shiva or Durga Ma or Varahi Ma or गणपति माँ बप्पा, कोई भी है, जो भी है, anyone. So that is what I understood yesterday. So my plea to all of you who are going through painful situations,
you are not ever alone in their presence. It's just that we don't know that they are holding us. So the moment we calm our voices, calm our noise in the head, and not get scared of divine, but understand that they are there to support us and walk the path with us all the time. No matter the result may not come immediately, but if you hold on to them, they will ensure that we are taken care. That is the message with which we are starting the Havan, continuing for day 75 on Karma Nirvritti, Runa Vimochana, and Loka Kalyanam. Thank you so much for joining and your presence. As I said, I am like muted. I don't have a lot of um, support structure here. So uh, your whatever number of people who watch it and participate in it gives me some confidence that okay, the other side there are some people who are receiving and also benefiting it. And this Havans need not be done live. I'm grateful if you're joining live, but I know you're all busy, you have a lot of work for yourself. So the important point is not looking at the Havan but participating in the Havan. So kindly take some sesame seeds, and whenever I say Swaha, put it into a plate, and once you put into the plate, after that, at the end, you stay for 22 minutes or you do the entire duration. But once you do it, please take some a small coconut piece like this, no, it's like this coconut piece, and then put some camphor. Where is camphor here? So yeah, camphor. Okay, so camphor, put the camphor and then burn it. Then put some oil, oil, oil or ghee, nehi, and then fire it and put sesame seeds in it. Okay, the sesame seeds that you are holding when you said swaha. That way, what is happening? The karma, that is your energetic karma from your layers of your physical aura, your etheric 7 levels of aura, your chakras are all getting something you are putting it. And the black is a, for us, black is a sign of karma removal, some semi going off. So that way we will relate that things are clearing for us. This is a hack that is given by Durga Ma for me when I asked how can I make people participate, not just stare at the Havan. So for that reason they said this. So kindly you make utilization and do share this information with people in your life so that many people who are going through pains can get to know about this initiative, participate and get their karmas removal and find peace in their daily lives. All right. So today we will do Varahi Mata Havan. I'm so sorry I'm not able to talk it all of this in Telugu because it might bore somebody, but for a brief duration, I know there are some people who wants me to speak in Telugu. Thank you so much for asking. Just wait for 2 minutes. I just finish quickly this in Telugu and come back in English. సో నిన్న స్వామి నిన్న చాలా వర్షం పడుతుండిందండి. అందులో నేను హవనం చేస్తున్నా, కానీ ఎంతో పెద్ద పెద్ద రెయిను. ఆ రెయిన్లో ఏంటంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు. జనరల్గా నేను ఆగండి వరుణదేవ అంటే ఆగుతారనమాట వాళ్ళు, కానీ ఇక్కడ ఆగట్లేదు, సన్ రావట్లేదు, వర్షం పడుతూనే ఉంది. అది పడుతోంది కానీ ఇట్స్ నాట్ అంత బిగ్ రెయిన్ కాదు, దట్ నేను ఫుల్గా తడిసిపోయేట్టు కాదు, కానీ పటా 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 అని కంటిన్యూస్గా పడుతూనే ఉంది. ఏంటో అర్థం కావట్లా. కానీ ఫైర్ ఏమో పిచ్చగా గట్టి గట్టిగా ఎర్రగా ఫియర్స్గా వస్తుంది. ఏంటబ్బా ఇంత ఫియర్స్గా వస్తుంది. సరే అని నేను ఇంకా ఆవేశంగా చదవడంలో మొదలుపెట్టాను. ఎందుకంటే మనకి స్వామి కమిట్మెంట్ చెప్తారు. మనకి మనం సినిమాలో చూస్తాం కదండి, ఈ ఋషులు సేజస్సు వాళ్ళంతా ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ అని అక్కడ పాము పుట్టలు వచ్చేస్తున్నాయి, అలా కొండల మీద ఆకలికి దాహం అన్నీ లేక అలా అలా చేస్తుంటారు అని వాళ్ళందరినీ మనం ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోవాలి కదా. జస్ట్ ఇలా వర్షం వస్తే ఆగిపోతామా ఏం కదా అని చెప్పేసి నేను కూడా కంటిన్యూస్గా చేస్తూనే ఉన్నా అనమాట. ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ చేస్తున్నా, ఫైర్ ఆగట్లా. సరే పూర్ణాహుతి వేసేసాను. వేశాక
మీ వీడియో అంతా కట్ చేశాను, నాకు ఇంకా ఫోటోలు చూస్తున్నా భయం వేస్తుంది. ఏంటి ఇంత ఫైర్ ఏంటి, ఈ ఆకారాలు ఏంటి, ఈ యొక్క ఇదంతా ఏంటి ఏంటి అని నాకు బహుశా ఫస్ట్ 2-3 ఫొటోస్ అనుకున్నా, వస్తూనే ఉన్నాయి. 30-50 ఫోటోలు తీశాను నేను. తీస్తే అన్ని పిక్చర్స్ దయ్యాలు, భూతాలు, స్వామి చంపడాలు, తల ముండనం తీసేసినట్టు. ఏంటబ్బా అని నాకు భయం వేసింది. ఏమి మనకుంటాయి కదా భయాలు, నేనేదో తప్పు చేసేసాను, నాకేదో కొవ్వు వచ్చేసింది, నాకేదో అరగెన్స్ వచ్చేసింది, నాకేదో ఇలా స్పిరిచువల్ అరగెన్స్ అని నేను చెప్తుంటా, నాకు వచ్చేసింది. సో అందుకే స్వామి పనిష్ చేస్తున్నాడు అని స్వామి తప్పు అయిపోయింది అని కొట్టుకుంటాడు అని మళ్ళీ ఫోటో తీస్తే స్వామి నవ్వుతూ ఫోటో ఇచ్చారు. ఏంటి స్వామి జోకులు వేస్తున్నారా నాతో అంటే, ఇది నీ మీద కాదమ్మా, మరి ఏంటో చెప్పండి, కొంచెం నాకు తెక్కొచ్చేస్తుంది, భయం వేస్తుంది అంటే నాకు ఎప్పుడైనా అమ్మవారు మాట్లాడేటప్పుడు అమ్మ చాలా గట్టిగా మాట్లాడతారు అనమాట, స్వామి చాలా సాఫ్ట్గా మాట్లాడతారు. దామ్మా చిట్టి తల్లి అట్లా మాట్లాడతారు అనమాట స్వామి. మీ అమ్మ గురించి తెలుసు కదమ్మా, కోపం ఎక్కువ మీ అమ్మకి, నూరా ఉఫు అని ఊదుతా నేను అని అలా చెప్తారు. ఒకరోజు అమ్మ నా చేయి కాల్చేసింది, నువ్వు అందరికీ మంచిగా మెత్తగా చెప్తావా, ఉన్నట్టుగా చెప్పవా అని ఇట్లా పట్టుకుంటే పొట్టని ఇదంతా కాల్చేసింది. చేస్తే స్వామి వచ్చి ఉఫు అని ఆ బొబ్బులంతా పోయేసాయి అనమాట 2 నిమిషాలు. అప్పుడు అలా అరుణాచలం పోయినప్పుడు, కాశీకి పోయినప్పుడు స్వామి జోకులు వేస్తూ మాట్లాడతారు నాతో. ఎట్లా అంటే క్యూలో నుంచి ఉంటే నా 9 పేర్లు చెప్పు, నేనేంటో, విశ్వేశ్వరాయ, త్రయంబకాయ, ఇంకా 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 నాకు తెలియదు స్వామి, నాకు రాదు, నేను మా అమ్మ ఫ్యాన్ని, నాకు రాదు. ఆహా చెప్తేనే దర్శనం, ఆహా చెప్తా అంటే సరే అని 9 పేరు, ఇంకా ఇంకొకటి చెప్పు, స్వామి గుర్తు రావట్లేదు స్వామి, వచ్చేస్తుంది క్యూలో నా స్టాండ్ వచ్చేస్తుంది అంటే, రా చెప్పు ఫాస్ట్గా చెప్పు అని అలా అంత జోకులు వేసుకుంటారు స్వామి. ఇక్కడేంటబ్బా ఇంత కోపము అని నాకు అర్థం కాల. సో అప్పుడు చెప్పారు, డివోటీస్కి ఎప్పుడు నేను సాఫ్ట్, నాన్ డివోటీసు, అసురాసు, డెమానిక్ ఫోర్సెస్ వాళ్ళందరికీ నేను ఇలానే రుద్రులా ఉంటాను. సో ఐఎమ్ రుద్ర ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ వెరీ హార్ష్ డివోటీస్ నాట్, అండ్ డెమానిక్ ఫోర్సెస్కి నేను రుద్రుడై వస్తాను, కానీ డివోటీస్కి నేను ఎప్పుడు ఇలానే శాంతంగా అలాగా ప్రసన్నవదంలాగా ఉంటాను అని అలా చెప్పారనమాట. అవునమ్మా అట్లే ఉంటుంది నాకు శ్రీదేవమ్మ, ఒకరేమో కొడతారు, ఒకరేమో మలాం పూస్తారు అనమాట. సో అందుకని సైలెంట్గా ఉంటాను అనమాట నా లోకల్లో నేను. సో వారాహి అమ్మ మాత్రం స్వీట్ అమ్మ, ఆ అమ్మ మాత్రం ఎప్పుడు నాకైతే ఇంతవరకు గట్టిగా కోపం చేసి చూపించలేదు నాకు ఎప్పుడు. మా దుర్గమ్మ అయితే బాగా కొడతారు నన్ను. సో అందరితో ఎక్కువ కొట్టించుకుంది నేను దుర్గమ్మ దగ్గరే. సో ఇంకా అలా అంటే మీరు ఇంత కమిట్మెంట్ చూపించినప్పుడు మేము కమిట్మెంట్ చూపిస్తాం కదమ్మా. సో భక్తులకి ఎలా చూపాలి, దట్ వీఆర్ దేర్, వెన్ యూ షో కమిట్మెంట్ మేము కమిట్మెంట్ చూపిస్తాం. మీరు కానీ భక్తితో మమ్మల్ని కొలిస్తే మేము అంతే అనురక్తితో మిమ్మల్ని ఆదరిస్తాము. కానీ మీరేమనుకుంటారంటే కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ రాగానే మేము మీ నాకు ఈగో సెంట్రిక్ సెల్ఫ్ని తెలుగులో ఏం చెప్తారో తెలియదండి, సారీ, అందుకే నేను తెలుగు మాట్లాడను. సో ఈగో సెంట్రిక్ సెల్ఫ్ నుంచి అలైన్ చేసి మనల్ని మన డివైన్ అలైన్మెంట్ సెల్ఫ్కి మారుస్తారనమాట. సో ఈ షిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు మన జీవితం కష్టం వస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే మనం పూర్వజన్మలో ఇది నాకు ఇలా ఉండకూడదు అనుకున్నాం అనుకోండి, ఆ జన్మలో అలా అనుకోకూడదు, అలా ఉండకూడదు, సో డెఫినెట్గా అలా ఉండకూడదు అని ఈ జన్మలో కూడా మనం అలా రిమెంబర్ చేసేసుకొని అలానే ఉంటాం అన్నమాట. పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నట్టుంది. సో ఇన్ సమ్ లైఫ్ we decide that I shouldn't be like this, okay, somebody has betrayed me, నన్ను ఎవరో మోసం చేశారు, సో ఐ విల్ థింక్ నేను ఇలా ఉండకూడదు, ఎవరిని నమ్మకూడదు అనుకుంటా. ఆ జన్మలో ఎవరిని నమ్మలేక ఈ జన్మలో కూడా ఎవరిని నమ్మం అనమాట. అలా నమ్మకుండా ఉండేసరికి కానీ స్వామికి ఏం కావాలి అంటే బ్యాలెన్స్ కావాలి, దట్ వీ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్. అలా నమ్మకుండాను ఉండకూడదు, ఇలా పిచ్చిగా అందరినీ నమ్మేసేటట్టుగా కూడా ఉండకూడదు. సో రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఈ జన్మ ఎత్తుతాం అన్నమాట. అది మన ఈగో సెంట్రిక్ సెల్ఫ్, ఎవరిని నమ్మకపోవడం అనేది. అందరినీ నమ్మడం అనేది కూడా ఈగో సెంట్రిక్ సెల్ఫ్. బ్యాలెన్స్గా ఉండడం అనేది దట్ ఈస్ డివైన్ అలైన్ సెల్ఫ్.
సో ఫస్ట్ నమ్మకం లేదు నుంచి నమ్మడం, అక్కడి నుంచి బ్యాలెన్స్. దిస్ ఈజ్ ద లెసన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇన్ దిస్ లైఫ్. ఇది నేర్చుకోవాలి అని స్వామి మనకి చేసేటప్పుడు ఆ జన్మలో మనం నమ్మలేం కదా, అందుకని ఈ జన్మలో ఎవరో ఒకరు మనల్ని మోసం చేసేస్తారు. మనం పూజ చేస్తాం, పూజ చేయగానే ఎవరో ఒకరు మోసం చేస్తారు. అప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం, చూసావా నేను ఈ పూజ స్టార్ట్ చేయగానే ఈ మోసం చేశాడు కాబట్టి ఈ దేవుడు నాకు పని కావట్లేదు, నేను వదిలేస్తాను, ఇంకో దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తాం. సో బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అక్కడ అక్కడ జరగాల్సిందల్లా ఒకటే అనమాట, ఆ కర్మ నివృత్తి. అది జరిగేదాకా ఎన్ని దేవుళ్ళని కొలిచినా ఏం చేసినా ఒకటే. మనం ఈ షోడశి అని మార్గంలో, శ్రీవిద్య మార్గంలో పోయినా ఏం చేసినా ఒక్క మంత్రం చదవండి, 10 మంత్రాలు చదవండి, మనకు కావాల్సింది అవేర్నెస్ దట్ వెన్ ఐఎమ్ ఆన్ ద వర్చ్ ఆఫ్ ఆ మొమెంట్ నేను చేయలేదు అన్నప్పుడు నేను చేయగలుగుతున్నానా, నేను యాక్ట్ చేయగలుగుతున్నానా. చేయకూడదు అనుకున్నది నాకు చేయొద్దు అని చెప్తుంది నా సబ్ కాన్షియస్. కానీ లేదు డివైన్ వచ్చి చేయి అంటున్నారు సైన్స్ ద్వారా. అప్పుడు నేను చేసేస్తున్నానా భయపడకుండా. ఆ టెస్ట్స్ అది మనకి కరెక్ట్గా గురువులు లేక అది చెప్పడానికి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనకి టైం లేక వాట్ వీ థింక్ ఇస్ స్టార్ట్ చేశాను, నాకు ఏదో అయిపోయింది, సో ఐఎమ్ లీవింగ్ ఇట్. సో నెగిటివ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దట్స్ మోర్ హారబుల్. ద మూమెంట్ యూ హిట్ ఆన్ ద రైట్ డివైన్ prayers who is actually helping you, you will start having accident or some kind of downfall that you will get scared. Oh, I started Varahi Matas, or maybe I got a cut, maybe something is wrong, I'm not gonna do anymore. But actually that is the negative force intact, that they don't want to prosper, so they make us have hindrances while we are doing divine sadhana. So anything, we need to have that kind of utter trust on divine, that when I pray there is no doubt. అంటే నేను చూసి చెప్తున్నా, ఇన్నిసార్లు చూసి చెప్తున్నాను, మరి నాకు ఎలా చెప్పాలో తెలియదు. మీరు చేసే ప్రతి ప్రేయరు అమ్మ స్వామి రిసీవ్ చేసుకుంటారండి. దే ఆర్ దేర్. ఐ సా సో మెనీ టైమ్స్ they are around us when we are doing it, but it's just that we don't believe that we are that capable. అంతే, మనం నమ్ముకోం మనల్ని, దట్ మనం చేస్తే మనం తీసుకుంటారా, మనం హ్యూమన్ నైజం కదండి. ఇప్పుడు నేను భయపడ్డా కదా, ఏంటో తెలియకూడదు మనకి జరగకూడదు జరిగిందంటే మనం భయపడడం అనేది సహజమే. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆ టైంలో ఇంకా గట్టిగా వాళ్ళని పట్టుకోవాలా. ఎందుకంటే వాళ్ళ తప్పిస్తే మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఇంకొకరు లేరు అనమాట. సో నో మ్యాటర్ వాట్, రైన్ ఆర్ షైన్, ఐఎమ్ నాట్ గోనా లీవ్ డివైన్ ఫీట్. వాళ్ళు ఎంతైనా హిండ్రన్సెస్ చేయండి. కొంతమందికి ఇట్ సో హ్యాపెన్స్ దట్ ద మూమెంట్ we start praying, our energy gets down, we get into health problems, we get into some minor accidents, we get into some kind of fatigue. ఇంకా మనకుండే హెల్త్ ప్రాబ్లం ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది. లేదు, if we are say in some places I've seen, they are like they're hosting అనమాట. అంటే వాళ్ళ బాడీలో ఒకరు ఉన్నారు ఆల్రెడీ. అప్పుడు దే స్టార్ట్ బిహేవింగ్ మోర్ టార్చరస్ టు ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, దట్ దే థింక్ అమ్మో ఈ ప్రేయర్ చేయడం వల్ల వీళ్ళు ఇంకా రేగిపోతున్నారు ఇక్కడ, సో వీ షుడ్ నాట్ అలౌ దెమ్ టు ప్రే అని ఆపేస్తాం అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద వేస్ నెగటివ్ ఫోర్సెస్ విల్ యాక్ట్. సో kindly have that strong sense of, when I pray divine will accept. Second, when I show true commitment, divine will do something back to me. It may take time, but ఎందుకంటే మన కర్మ ఎంత ఉందనుకోండి, మనం కర్మ ఎంత ఉంది, ఇది రైట్ హ్యాండ్, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నాకు, సో ఇంత కర్మ ఉంది, ఇంత మనం చేసాం ప్రేయర్స్ వల్ల వచ్చిన గుడ్ కర్మ, అది ఎనీథింగ్ చేయడం వల్ల, యూ హ్యావ్ డన్ సమ్ గుడ్ డీడ్స్, you have helped somebody, you donated some money, you have done some good things without expectation, all of that has resulted into this good karma, but the force is this high. సో మీరు ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేయాలి కదా, సో ఇంక్రీజ్ చేయాలా మీ కర్మ అన్నప్పుడు, డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్ యూ విల్ ఫీల్ దట్ నథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ టు మీ, నో చేంజ్ ఇన్ మై లైఫ్, నేను ఎంత ప్రే చేస్తున్నా నాకేం కావట్లా. కానీ ఒక లెవెల్ వరకు రావాలా, అది వచ్చిందంటే యూ విల్ స్టార్ట్ సీయింగ్ చేంజెస్. అందాక సస్టైన్ చేయండి. ఆ సస్టైన్ చేయడానికి హెల్ప్ అయ్యేవే ఈ పవన్స్. బికాజ్ వీ సమ్టైమ్స్ when sometimes when life is tough, I would request, take one day at a time, one half a day at a time.
but don't lose hope on divine. That is my earnest రిక్వెస్ట్. ఎంత కష్టమైనా దేవుడి పాదాలు వదలొద్దండి. వాళ్ళే ఇస్తారు మనకి, వాళ్ళే చేస్తారు, వాళ్ళే మనకు అన్నీ ఇస్తారు. సో డోంట్. అండ్ నాకు ఒకటి కూడా చెప్పారు నిన్న, తెలుసా అండి, వెన్ ఆల్ దిస్ ఎనిమిలేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దే ఆస్క్డ్ మీ, శివయ్య ఆస్క్డ్ yesterday, you are all telling this to the world, but what is the reason for you to do the havans? You tell me honestly. అబద్ధం చెప్పగలుగుతామా స్వామి దగ్గర? చెప్పలేంగా. సో I told, I'm scared that if I leave and I don't do these havans, more adharma will rise, more people will cheat others, more people will kill others, more people will there is no place we can trust, there is nowhere we can have some reprieve. Mother and father is not looking after children well, children are killing parents, mother-in-law is torturing daughter-in-law, daughter-in-laws are getting tortured by mothers and mother-in-laws. This torture mechanism is becoming so high. So I'm scared that what will happen to the next generations. That is the reason I'm doing. Then he told me, so you are telling your goal and your motivation has to be coming from light and love, but you are doing all these havans from space of fear. So is it right? He asked me yesterday. I said, that time I also know. See, నిన్నటితో పోలిచి నిన్నటితో ఆల్మోస్ట్ నేను 100 days చేస్తుంటానండి హవన్స్. అంటే ఈ 75 days ఎవ్రీడే చేస్తున్నట్టు. బట్ బియాండ్ దిస్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ దసరాలో నుంచి ఈ భాష తెలుగే మాట్లాడతారమ్మా. మనం ఏ భాష గ్రాంధిక తెలుగు మాట్లాడతారు వాళ్ళు. కానీ నేను అప్పుడప్పుడు నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే దే టాక్ ఇన్ మై లాంగ్వేజ్. దే టాక్ యాజ్ నేను ఎట్లా మాట్లాడుతున్నానో నా మిర్రర్ లాంగ్వేజ్లోనే మాట్లాడతారు. దట్ ఈస్ వై ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్, ఇట్స్ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్. వెన్ సమ్ గైడెన్స్ కమ్, we don't know whether it is divine guidance or my subconscious acting as divine guidance or negative forces acting as divine voice and talking. 3 ఉంటాయి అన్నమాట. So we have to have lot of strength to get to know that this is divine voice, this is my subconscious, and this is negative force. So how we can ask is, we should ask, who are you? Whom am I speaking? How much of this guidance is from my subconscious conditioning? How much is this from my ego? How much is this from divine? How much is this from negative forces? So we need to keep asking such questions. Then we will come to know that they will tell. Okay, if it is from negative forces, they will tell. If it is from divine forces, they will declare. సో మనకి ఎప్పుడైనా వాయిసెస్ వినపడుతున్నాయి అంటే మనం అడగాలి వాళ్ళని, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నాతో అంటే. వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసుకుంటారు. డివైన్ అయితే చెప్తారు, మీ అమ్మ నేనేను అంటారా. నేను కూడా అడుగుతుంటా, ఎవరు మీ అమ్మని ఇంకా నా గొంతు పెట్టలేదు, వారాహి అమ్మ వచ్చి ఇంకా గుర్తుపట్ల నా వాయిస్ని. అప్పుడు బరుగ్గా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇంకా అర్థం కాల, నేనే మా అమ్మ అలా అంటాం అనమాట. సో అలా అమ్మ గొంతు స్వీట్ ఉంటుంది, స్వామి గొంతు స్వీట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నాకు తెలుసు అండి వాళ్ళ వాయిసెస్. బట్ ఇన్ ద బిగినింగ్లో నాకు టెక్ వచ్చేది, ఎవరు మాట. అందులో మనమే అనమాట, రేసు గుర్రంలో సినిమాలో శృతి హాసన్ లాగా ఎక్కడ మాట్లాడుతుంటే లోపల టైప్లో బయట వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు మనం మాట్లాడే గోల, లోపలేమో మనకి మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో వాళ్ళకి ఏం తెలియక ఎక్కడ ఎవరు ఎత్తుక్కుంటుంటాం, సేమ్ అనమాట. సో ఇట్స్ ఆల్ లైక్ దాట్ ఓన్లీ. సో ఏదో చెప్తున్నా, ఏదో మర్చిపోయా, సరే వదిలేయండి. Then the context they changed me is that even before my existence there were these problems, and even after my existence అంటే నేను చచ్చిపోయే తర్వాత కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. బట్ now my job is to do these havans as per the guidance. So there is no fear that if I don't do this, something bad will happen to the world. Okay, if I don't do also, God will take care. I'm now shifting my focus to this place. Yesterday they trained me to do so. So I'm telling it to the world that till now my context of doing Havan, as I understood, they asked me to do every day was I was in this enquiry. ఎన్ని లోకల్లో ఇంత అధర్మం అయిపోతుంది, ఇంత అందరూ మోసం చేస్తున్నారు అందరినీ, ఎవరికి ఎక్కడ పీసే లేదే. టెంపుల్స్లోకి వెళ్తే డబ్బు చూపిస్తే ఒకలాగా, డబ్బు చూపించకపోతే ఒకలాగా. పాపం గురువుల దగ్గరికి వెళ్దామంటే కొంతమంది వాళ్ళు కూడా మోసపోతున్నారు. ఇంకా పోనీ అమ్మ నాన్న అంటే చూసుకోరు కొన్నిసార్లు.
వాళ్ళతోనే రిలేషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, లేదా ఇన్లాస్ హస్బెండ్ అంటే వాళ్ళతోనూ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, మరి బ్రదరు సిస్టర్ అంటే వాళ్ళు చూసుకోవట్లేదు, ఇంకెవరు ఎట్లా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది, ఎలా 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 అని అలా అలా క్వశ్చన్ అడిగిన దానికి నాకు ఈ హవన్ ఫర్ డైలీ వాయ్ అని చెప్పారు. సో సో అట్ దట్ టైమ్ ఐ they told me do Havan for daily good. So I thought the reason they asked me to do is this. But yesterday Lord Shiva told me that's not the context you should do. You should do because you should trust that divine will have a play. Divine will do the role of theirs. You are being an instrument to do it. Doesn't mean if you don't do, things will go bad. So there is a lot of freedom kadandi ala chepte. So ఇప్పుడు I do it with assurance that I do or not, things will be taken care. But since I've been asked to do, I will do. So there's a lot of difference between that and this కదా. Somehow I feel liberated అనమాట. భయంగా చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట. అయ్యో చేయకపోతే ఏమైపోతుందో ఏంటో అలా కాకుండా మా అమ్మ, మా స్వామి, మా వరాహి అమ్మ చూసుకుంటారు మిమ్మల్ని అందరినీ. కానీ నాకు ఇది చెప్పారు చేయమని. సో I may not have the comprehension to know why they have asked me to so, but I will do it. So this is a very nice I feel liberated in having this as a goal anamata. So that's how it is. That is how it is andi. So I will do lives andi. See, this YouTube don't have this conversational thing. If it has, right, then we can have lot of conversations on this divine experiences and all the doubts. So I don't know how to figure it out, but once I get a little more stabilized on all of this, I will 100% talk, so that I understand many people want to have lot of questions on their sadhana and all that. So yeah, Zoom amma, you had to tell all cost effective things to me, okay? I'm not loaded. The only way I get money is through my funding, through healing and all, and that too I can do 1 per day or 2 per day, and that will not suffice my cost of these havans and my daily living and my food and my child education, all that. So I look for all cost effective things at this point. When God gives me a little more like my old self, where I was not even thinking about money, if I get to that state again, I will do all this. So I'm in this process now. So at this point I'm thinking if I can make calls or something and make it like I'm picking calls on people and I'm putting a YouTube live or something. Will that be effective is what I'm thinking. Let me see. Let me sit on it for some more time. So I'm sure when the time is come, when the time is right, divine will show me a method. Till then I'll keep telling whatever it is. So without any other thing, I will start the Havan, otherwise it will become late. So today we are doing on Varahi Mata, Trisati. Like I told Amma, once for all, if you ask me to do 1000 attack, so don't want, so do 300. So I said, okay, that is good. So slowly they are making my Havan. So first low I used to do for 100. Now 22 number. Now after that they said do 108. Now they are moving it to 1000 anamata. That is the transition that's happening. So okay. దీపం వెలిగిస్తానండి. ఓకే. చిన్నప్పుడు ఇంజనీరింగ్ పుస్తకాలు ఇలానే చేసుకునేవాళ్ళం, రఫ్గా చదివి.
అట్లా అయిపోతున్నాయి నా హోమ్ బుక్స్ అన్నీ. So people who are busy and you are watching for the first time, from here you can skip to you can listen to the sankalpa, and then you can skip all the Shodasopachara puja, fast forward it to the main Havan. Okay, from there onwards keep doing main Havan of the Pradhana deity. Okay, so while doing Shodasopachara puja, all these gods who said are part of our mission, I do give them all the food and vastra and all that and honor them for their generosity. After that, we do some ahuti for each of them also, as to honor them again and send them. After that, we will do Havan for the main deity. So from there onwards, if you join, so please fast forward it for 20 minutes or 30 minutes from now, after listening to the Sankalpa, and that is your main Havan. సో తెలుగులో చెప్తానండి, కొంతమంది చాలా తెలుగులో చెప్పండి అంటున్నారు కాబట్టి. ఇప్పుడు ఇది 22 minutes, ఇప్పుడు సంకల్పం చెప్పాక ఒక 22-25 minutes మీరు పోస్ట్పోన్ చేసేయండి, అంటే ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేయండి వీడియోని. అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది అంటే ప్రధాన హవనంలోకి జాయిన్ అవుతారు. టైం లేదు అంటే మీకు ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది అంటే, మనకి ఈ హవన్ ఫర్ గ్లోబల్ గుడ్ అని, అంటే లోక కళ్యాణం కోసం అని చెప్పేసి కొంతమంది దేవుళ్ళు మేము బ్లెస్ చేస్తామని ఎవరెవరు మనకి ముందుకు వచ్చారో వాళ్ళందరికీ నేను రోజు ఆహ్వానించి వాళ్ళకి షోడశోపచార పూజ చేసి ఫుడ్ నైవేద్యం పెట్టి బట్టలు పెట్టి వాళ్ళకంటూ ఒక ఆహుతి వేసి వాళ్ళకి ఉద్వాసం చెప్పి ఆ తర్వాత ప్రధాన ఆరాధన చేసే అమ్మవారో అయ్యవారో వారికి చేస్తాం. సో ఇదంతా మీకు టైం లేదు అంటే ఇదంతా స్కిప్ చేసేయచ్చండి, ఏం బాధ లేదు. ఎనీవేస్ మేము మీకోసం చేస్తున్నా, సో ఏం భయపడద్దు. ఆ తర్వాత నుంచి మీరు 22 minutes ఉంటే చాలు, ఒకవేళ మీరు బిజీ అయితే. లేదండి మాకు బాగుంటుంది అంటే స్టే బ్యాక్. ఓకే. శుక్లాం వదనం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. ఓం కేశవాయ స్వ నారాయణ స్వ మాధవాయ స్వ. ఓం గోవిందాయ నమః. విష్ణువే నమః. మధుసూదనాయ నమః. త్రివిక్రమాయ నమః. వామనాయ నమః. శ్రీధరాయ నమః. ఋషికేశాయ నమః. పద్మనాభాయ నమః. దామోదరాయ నమః. సంకర్షణాయ నమః. వాసుదేవాయ నమః. ప్రద్యుమ్నాయ నమః. అనిరుద్ధాయ నమః. పురుషోత్తమాయ నమః. అధోక్షజాయ నమః. నారసింహాయ నమః. అచ్యుతాయ నమః. జనార్దనాయ నమః. ఉపేంద్రాయ నమః. హరే నమః. శ్రీకృష్ణాయ నమః. సో కట్ సంకల్పం. ఓకే, జస్ట్ స్టే ఫర్ దిస్ అండ్ యూ కెన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ లీవ్. సో ప్లీజ్ టెల్ యువర్ నేమ్, మీ ఫ్యామిలీ పీపుల్, మీ ఎవరెవరికి బ్లెస్సింగ్స్ చేరాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరి పేర్లు. బీ జనరస్, డోంట్ లిమిట్ ఇట్ టు యువర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ. నేను, నా హస్బెండ్, నా పిల్లలు కాకుండా మా చెల్లెలు వాళ్ళ పిల్లలు, మా తమ్ముడు వాళ్ళ పిల్లలు, మా బ్రదర్స్ కిడ్స్, మై మదర్, మై ఫాదర్, మై ఇన్లాస్. జస్ట్ go as much as you can. So please be generous when you do this sankalpa. Don't just limit these prayers and the blessings to get only for you, your family, like your wife, husband or your children, but more to other people in your cycle. Because when your family is all having karma nirvrti with your in-laws, with your mother, father, immediate circle, people whom you work with, automatically things start becoming favorable. So for that reason, include as many people as possible. So when you tell this sankalpa, say mama. Including your pitrus also. Okay, I hope you have given all your names. Mama अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं इहजन्मनि पूर्वजन्मनि जन्मान्तरे च कृत कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक पापनिवृत्त्यर्थं रहसि प्रकाशे च कृतानां महापात कोपपातकानां संकलीकरणानां मलिनीकरणानां अपात्रीकरणानां
जातिभ्रंशकानां दोषनिवृत्त्यर्थम् 28,000,000,000 स्त्रीहत्या शिशुहत्या भ्रूणहत्या ब्रह्मस्वहरणानां सर्पमार्जलावधादीनां पापानां निवृत्त्यर्थं स्वर्णस्तेय सुरापान अभक्ष्यभक्षण अपेयपान अमीशभक्षणादीनां परनिन्द आत्मस्तुति मातापितृनिन्दादि दोषनिवृत्त्यर्थम् औषधीच्छेदन रसशुद्धि पाषाणशुद्धि तच्चान्तिराहित्य औषधविक्रय मध्यविक्रय दोषनिवारणार्थम् अस्मिन् ग्रामे अस्मिन् पत्तने अस्मिन् देशे अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् परिसरदेशे च निवासीनां क्षामडाम्बर आदिव्याधि इति बाधा निवारणार्थं दुःस्वप्न दुःशकुन दुर्गस्यः क्षुत्पीडादि दोषनिवारणार्थं विप्राणां स्वार्थरहित लोकक्षेम दृष्ट्या स्ववर्णोचित स्नान संध्यावन्दनन जप तप स्वाध्याय यज्ञयागादिषु धर्मसिन्धु निर्णयसिन्धु पराशरस्मृति मनस्मृति ब्रह्मकर्म समुच्चयादि निबन्धितधर्मशास्त्रेषु विद्युक्तप्राकारेण स्वसत्कर्मणुषु मनः प्रेरणार्थं देशपालकानां राज्याङ्गविधिनादेशपालनार्थं संयमीनाम् ऐहिकसुखेषु मनोनिवृत्तिद्वारा अमूष्मिकसुखाव्याप्त्यर्थं श्रीणां काकवन्ध्या जन्मवन्ध्यादिदोषनिवृत्तिद्वारा सत्सन्तानप्राप्त्यर्थं शिशूनां सुण्डेरेध संडीकेर मर्क उपवीर पूलुखल चव्यन केसिनी स्वलोमिनी मिश्रवासकादि बालाग्रहदोषनिवारणार्थं वर्तमान वर्तिष्यमान आगामी सूचितदुष्टारिष्ट निवारणद्वारा వాత పిత్త శ్లేష్మ సన్నిపాత గుల్మ అక్షిరోగ కుక్షిశూల నానాకారజ్వర క్షయ కుష్టుపాండు మేహ అతిసార పగంధర శిరోరోగ అపస్మార ఉన్మాద విశూచి అపచి మసూరీక స్లీపద అర్బుద గళగ్రహ గండమాల శూకదోష అమవాత అపర్ణపైత్య ఆమ్లపైత్య అజీర్ణవాత ఉదరవాత అంతవృద్ధి అభిష్యందాది చతుర్పపతి నేత్రరోగ అశీతివాత చత్వరింశతి పిత్త వింశతి శ్లేష్మ వింశతి మేహ త్రయోదశ సన్నిపాత అష్టాదశ కుష్టు క్షుద్ర రోగాది సమస్త రోగపీడ పరిహారార్థం రాజ్యపాలకానాం దుష్టబుద్ధి దుర్మునః కుత్సిత బుద్ధి పరద్రవ్యాపహరణ వృత్తిఛేదన పరపీడన పరవంచన స్వబంధు ప్రీతి అన్యోన్య నిందారోపణాది నిరసన ద్వారా రాజ్యాంగ విధినా దేశపాలనార్థం స్వధర్మ నిర్వహణే మనః ప్రసారణార్థం శ్రీ వారాహి త్రిసతి హవన కరిష్యే. ఓకే. కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్ర సమాస్థిత మూలత్రిత్రే స్థితో బ్రహ్మ మధ్యమాతృగణస్మృత కుక్షుతో సాగర సర్వే సప్తదీపా వసుంధర ఋగ్వేద యజుర్వేద సామవేద ధర్వణ అంగేశ సహితా సర్వే కలసాంబు సమాశ్రిత ఆయంతు దేవ పూజార్థం దురితక్షయకారిణ గంగే చ యమునే కృష్ణే గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలస్మిన్ సన్నిధం కురు. ప్రోక్షణం చేద్దాం అన్ని చోట మీద నెగిటివ్ ఫోర్సెస్ పోతాయి. ఫట్ 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 ఫట్.
ఓకే. ముకుందాయ నమః, ఈశాయ నమః, పురంధరాయ నమః, బ్రాహ్మణాయ నమః, వైశ్వతే నమః, ఇందవే నమః, ఓం హ్రీం ఓం. ఓం పీతాయ నమః, ఓం పీతాయ నమః, ఓం శ్వేతాయ నమః. ఒకరోజు కూర్చొని ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండి హౌ టు డూ హోమం ఆల్సో లైవ్లో. ప్రతిసారి స్టాప్ చేసి ఐ విల్ డూ ఇట్. ఓకే, సో యూ ఆల్సో కెన్ డూ ఇట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వాంటింగ్ టు డూ. అరుణాయ నమః, కృష్ణాయ నమః, ధూమ్రాయ నమః, తీవ్రాయ నమః, విస్ఫులింగాయ నమః, రుచిరాయ నమః, జ్వాలింగాయ నమః, రం సర్వశక్తి కమలాసనాయ నమః, రం వహ్నాసనాయ నమః. ఓం 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 రం 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 ఓం 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 ఓం. సో ఫర్ జస్ట్ నౌ ద్రవ్యాదేభ్యే నమ స్వాహ అని చేస్తాం కదండి. అదేంటి అంటే రాక్షసులు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకి ఆ సైడ్ పొమ్మని చెప్పడానికి అనమాట. సో టు డీవియేట్ దెమ్ వీ సే జస్ట్ గో వే దట్ సైడ్. సో నైరుతికి వేస్తాం అనమాట స్టిక్ని, ఈ సైడ్కి అంటే సౌత్ వెస్ట్కి. So we take a fire stick like this which is burning and we throw that side, saying don't disturb the fire, this is not for you, this is for gods. So see, in our Vedic places everywhere honoring everybody is there anamata. We don't discard anybody because they are of low life or low vibrational beings. That empathy is what we need to cultivate. So because somebody is small, we don't have to discard them. We can honor them by giving what they want in a small capacity that we can. చూడండి ఫైర్ ఉంది కదా, this we throw that side అన్నమాట. క్రవ్యాదేభ్యే స్వాహ, చిత్పింగళ హన హన దహ దహ పచ పచ సర్వజ్ఞ అగ్నవే స్వాహ, హ్రీం హ్రీం జ్వల జల ప్రజ్వల ప్రజ్వల హుంఫట్ స్వాహ, అగ్నిం ప్రజ్వలితం నందే జాతవేదం హుతాసనం సువర్ణమమలం నిసుసమిద్ధం నిసుతో ముఖం ఓం వయసునార జాతవేద ఇహవహ లోహితాక్ సర్వకర్మాణి సాధయ స్వాహ. శ్రీ అగ్నిదేవతాయ నమో ఆవాహయామి. శ్రీ అగ్నిదేవతాయ నమః అర్ఘ్యం పాద్యం ఆచమ్యం ఆసనాం సమర్పయామి. శ్రీ అగ్నిదేవతాయ నమః పంచామృత స్నానాం సమర్పయామి. పంచామృత స్నానాంతర శుద్ధోదక స్నానాం సమర్పయామి. వస్త్రార్ధే అక్షతాం సమర్పయామి, ఆభరణార్ధే అక్షతాం సమర్పయామి, యజ్ఞోపేతం సమర్పయామి, అక్షతాం సమర్పయామి, హరిద్ర కుంకుమం సమర్పయామి, గంధం ధారయామి, పుష్పం సమర్పయామి. ధూపం దర్శనయామి. దీపం దర్శనయామి. ధూపదీపాంతరం నైవేద్యం సమర్పయామి. స్వర తత్సవర్తర్వైర్యం భర్గో దేవతే ఓం 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 భూర్భువస్సుః ఓం దిగ్బంధః. టవర్ ఓం
अग्ने नमः हुतवाहिने नमः हुतास्ने नमः कृष्णवर्त्ने नमो देवमुखाय नमः सब्जिफाय नमः वैष्णवाय नमः जातवेदसे नमः। नमः ओम अग्ने स्वाहा। नमः ओम अग्निसोमाय स्वाहा। नमः अग्निशोमा भाग्यं स्वाहा। नमः ओम अग्ने सृष्टिकृते स्वाहा। ओम भू स्वाहा। ओम भुवः स्वाहा। ओम सुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः सुवः स्वाहा। ओम वैश्वानरजातवेदैः वहलोहितः सर्वकार्याणि स्वाहा स्वाहा। ओम वैश्वानरजातवेदैः वहलोहितः सर्वकर्माणि साधय स्वाहा। ओम वैश्वानरजातवेदैः वहलोहितः सर्वकर्माणि साधय स्वाहा। Okay. We'll invite all the gods for the clothes. వస్త్రం అంతటికి ఓం శ్రీ ఓం శ్రీ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ దేవతాం ఆవాహయామి. బ్రహ్మదేవతాం ప్రాణయ ప్రాణః జీవస్థితః అగత్య సుఖం చిరంతిష్టతు స్వాహా. ఓం శ్రీ నారాయణం ఆవాహయామి. నారాయణ దేవతాయ నమః. ప్రాణ ఇహ ప్రాణః జీవ ఇహ స్థితః सर्वेन्द्राणि वाग्मनश्चक्षुस्तोत्रजिह्वाग्राणि प्राणिहैवागत्य सुखं चरन्तस्तु स्वाहा. श्री रुद्रदेवतायम् आवाहयामि. प्राण इह प्राणः. श्री रुद्रदेवतायम् जीव इह स्थितः. रुद्रदेवतायम् सर्वे इन्द्राणि वाग्मनश्चक्षुस्तोत्रजिह्वाग्राण प्राण इहैव गत्या सुखं चिरन्तिष्ठन्तु स्वाहा. ओम श्री नारसिंहदेवताय आवाहयामि. श्री नारसिंहदेवतां प्राण इह प्राणः जीव इह स्थितः. नारसिंहदेवता सर्वे इन्द्राणि वाग्मनश्चक्षुस्तोत्रजिह्वाग्राण प्राण इहैव गत्य सुखं चिरन्तिष्ठन्तु स्वाहा. श्री वेङ्कटाचलपति आवाहयामि. देवता प्राण इह स्थितः जीव इह स्थितः सर्वे इन्द्राणि वाग्मनश्चक्षुस्तोत्रजिह्वाग्राण प्राण इहैव गत्या सुखं चिरन्तिष्ठन्तु स्वाहा. श्रीरामदेवताम् आवाहयामि. श्रीरामदेवता प्राण इह प्राणः. रामदेवता जीव इह स्थितः. श्रीरामदेवतां सर्वे इन्द्राणि वाग्मनश्चक्षुस्तोत्रजिह्वाग्राण प्राण इहैव गत्या सुखं चिरन्तिष्ठन्तु स्वाहा. श्री आञ्जनेयस्वामी देवताम् आवाहयामि. आञ्जनेयस्वामी देवतां प्राण इह प्राणः. आञ्जनेयस्वामी देवता प्राण इह स्थितः. श्री आञ्जनेयस्वामी देवतां सर्वे इन्द्राणि वाग्मनश्चक्षुस्तोत्रजिह्वाग्राण प्राण इहैव गत्या सुखं चिरन्तिष्ठन्तु स्वाहा. अष्टभैरवदेवताम् आवाहयामि. अष्टभैरवदेवतां प्राण इह प्राणः. देवता जीव इह स्थितः. अष्टभैरवा देवता सर्वे इन्द्राणि वाग्मनश्चक्षुस्तोत्रजिह्वाग्राण प्राण इहैव गत्या सुखं चिरन्तिष्ठन्तु स्वाहा.
चतुष्टष्टभैरवदेवताम् आवाहयामि। चतुष्टष्टभैरवदेवतां प्राण इह प्राणः। चतुष्टष्टभैरवदेवतां जीव इह स्थितः। चतुष्टष्टभैरवदेवता सर्वे इन्द्राणि वाग्मनश्चक्षुस्तोत्रजिह्वाग्राणप्राणैहैवागत्या सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपेण श्री चंडिका परमेश्वरी आदिपराशक्ति देवताम् आवाहयामि। श्री चंडिका परदेवताय नमः। प्राण इह प्राणः। श्री चंडिका परदेवता सर्वे इंद्राणि वाग्मनश्चक्षुस्तोत्रजिह्वाग्राणप्राणैहैवागत्या सुखं चिरं तिष्ठ स्वाहा। श्री वाराही देवताम् आवाहयामि। श्री वाराही देवतां प्राण इह प्राणः। श्री वाराही परदेवतां जीव इह स्थितः। श्री वाराही परदेवतां सर्वे इंद्राणि वाग्मनश्चक्षुस्तोत्रजिह्वाग्राणप्राणैहैवागत्या सुखं चिरं तिष्ठ स्वाहा। ओम श्री राजश्यामलदेवताम् आवाहयामि। प्राण इह प्राणः जीव इह स्थितः। सर्वे इंद्राणि वाग्मनश्चक्षुस्तोत्रजिह्वाग्राणप्राणैहैवागत्या सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। श्री बगलामुखी देवताम् आवाहयामि। प्राण इह प्राणः जीव इह स्थितः। सर्वे इंद्राणि वाग्मनश्चक्षुस्तोत्रजिह्वाग्राणप्राणैहैवागत्या सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। श्री दुमावती देवताम् आवाहयामि। प्राण इह प्राणः जीव इह स्थितः। सर्वे इंद्राणि वाग्मनश्चक्षुस्तोत्रजिह्वाग्राणप्राणैहैवागत्या सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। श्री सीता देवताम् आवाहयामि। सीता देवता प्राण इह प्राणः जीव इह स्थितः। सर्वे इंद्राणि वाग्मनश्चक्षुस्तोत्रजिह्वाग्राणप्राणैहैवागत्या सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। श्री अन्नपूर्णा देवताम् आवाहयामि। प्राण इह प्राणः जीव इह स्थितः। सर्वे इंद्राणि वाग्मनश्चक्षुस्तोत्रजिह्वाग्राणप्राणैहैवागत्या सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। ओम श्री भूदेवी देवताम् आवाहयामि। प्राण इह प्राणः जीव इह स्थितः। श्री भूदेवी देवतां सर्वे इंद्राणि वाग्मनश्चक्षुस्तोत्रजिह्वाग्राणप्राणैहैवागत्या सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। श्री गणेश देवताम् आवाहयामि। श्री गणेश देवतां प्राण इह प्राणः जीव इह स्थितः। सर्वे इंद्राणि वाग्मनश्चक्षुस्तोत्रजिह्वाग्राणप्राणैहैवागत्या सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। श्री सरवणभव देवताम् आवाहयामि। नंदीश्वर देवताम् आवाहयामि। श्री आदिशेष देवताम् आवाहयामि। गरुड़ देवताम् आवाहयामि। श्री सरवणभव देवतां नंदीश्वर देवतां गरुड़ देवताम् आदिशेष देवतां प्राण इह प्राणः। श्री नंदीश्वर सरवणभव देवतां नंदीश्वर देवताम् आदिशेष देवतां गरुड़ देवतां जीव इह स्थितः। श्री सरवणभव देवतां नंदीश्वर देवतां गरुड़ देवतां आदिशेष देवतां सर्वे इंद्रियाणि वाग्मनश्चक्षुस्तोत्रजिह्वाग्राणप्राणैहैवागत्या सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। श्री नवग्रह देवताम् आवाहयामि। श्री सात्विक जिह्वा देवताम् आवाहयामि। रजस जिह्वा देवताम् आवाहयामि। तामस जिह्वा देवताम् आवाहयामि। जिह्वादि देवताम् आवाहयामि। षडंग देवताम् आवाहयामि। अष्टमूर्तिका देवताम् आवाहयामि। अष्टमातृका देवताम् आवाहयामि। अष्ट दिक्पालकाम् आवाहयामि। दिक्पालकायुधाम् आवाहयामि। समस्तदेवतां प्राण इह प्राणः जीव इह स्थितः। सर्वे इंद्राणि वाग्मनश्चक्षुस्तोत्रप्राणैहैवागत्या सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। पितृदेवताम् आवाहयामि स्थापयामि। देवताम् आवाहयामि। अर्घ्यं पाद्यम् आचम्य आसनां समर्पयामि। देवतां पञ्चामृतस्नानां समर्पयामि। पञ्चामृतस्नानानन्तरं षोडकस्नानां समर्पयामि।
వస్త్రం చేయాలి, దానికి ఫైర్ ఎక్కువ కావాలి. देवताय नमः। वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रार्थे यज्ञोपवीतं समर्पयामि. कुंकुम, गंधम, अक्षतां, यज्ञोपवीतम्. It was matching, red.
చూసారా, నచ్చితే అలా తీసేసుకుంటారు అన్నమాట. ఇఫ్ దే లైక్ దే విల్ టేక్ ఆఫ్ లైక్ దట్. ఇఫ్ దే డోంట్ టేక్, నో మ్యాటర్ వాట్ యూ డూ, ఇట్ వోంట్ టేక్, దే వోంట్ టేక్. సో ఐ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్. స్వామి ఆస్ట్ ఫర్ సిల్క్ అండి. These are all cotton utthriyams. He told, I don't, you are giving silk to mother, so I will have to order silk ones for Swami. The cream color will be there, no, with jari border. He wants such things anta. స్వామికి అది కావాలంటండి. క్రీమ్ కలర్లో ఉండి ఇట్లా జరీ బార్డర్ వస్తుంది చూడండి, గోల్డ్ కలర్ జరీ, సిల్క్ది, అలాంటివి కావాలంట స్వామికి. చేస్తాను స్వామి, ఆర్డర్ చేస్తా అని చెప్పి అందాక ఇది తీసుకోండి అంటే పాపం చాలా సద్రుహంతో చేసేసుకున్నారు ఈరోజు. రెడ్ నచ్చింది స్వామికి యాక్చువల్లీ, వైట్ ఆ ఎల్లో కలర్ అస్సలు నచ్చలేదు. రోజు గొడవ గొడవ చేసేవారు స్వామి, నాకొద్దు నాకొద్దు నాకొద్దు. ఓకే గుడ్. మీకు నచ్చాయండి, చూసారా ఎట్లా తీసుకున్నారు. మనకు నచ్చినవి ఇస్తే తీసుకుంటారు అట్లా వాళ్ళు. ధూపం దర్శనాన్ని, దీపం దర్శనాన్ని, ధూపదీపాంతరం నైవేద్యం. ఈరోజు నేను స్వామి కోసం ఏం చేశా అంటే పెసరపప్పు పప్పు చేశానండి. ఐ డిడ్ మూంగ్ దాల్ పప్పు, అండ్ దెన్ ఐ మేడ్ కోకోనట్ చట్నీ, అండ్ దెన్ రిచ్ గాడ్ కూర, బీరకాయ కూర, నువ్వు పప్పు వేసాను అనమాట. ఏకాదశ రుద్ర దేవతాయన, అష్టమూర్తి దేవతాయన, జిహ్వాకు దేవతాయన, దిక్పాల దేవతాయన, దిక్పాలాయ దేవతాయన, చండీ వరాహి దేవతాయన, రాజశ్యామల బగలాముఖి, ధూమావతి దేవతాయన, సీతా దేవతాయన, అన్నపూర్ణ భూదేవి దేవతాయన, గణేష్ దేవతాయన, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, ఆదిశేష నందీశ్వర దేవతను, గరుడ దేవతను, అష్టమాతృకా దేవతను, అష్టభైరవ దేవతను, చతుష్టష్ట యోగిని దేవత, పితృదేవతను, పరివార యంత్రపీఠ దేవత. చూసారండి, ఇవ్వండి ఇక్కడంతా చూసారా. See here, these are all the gods that are eating. We'll come to know when they have finished eating. Then I'll put the second. It's not like randomly I'll put off. So they are now eating, right? So once they eat, I know when they have eaten fully, all everybody. Like in Banti, how we do in Banti Bhojanas. So we will wait for everybody to finish and then give the rest, right? Not like one person finished and I'm gonna give. Not like that. Here also same. Slowly let them enjoy and eat.
दाल राइस पप्पम देवताएं ईश्वर देवताएं వెంకటాచలం దేవత రామదేవతాయను ఆంజనేయ స్వామి దేవతాయను వినాయక దేవతను గరుడ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవతాయను ఆదిశేష దేవతాయను నందీశ్వర దేవతాయను దుర్గా దేవతాయను వరాహి మాత రాజశ్యామల మాత సీతామాత అన్నపూర్ణాదేవి భూదేవి జిహ్వాది దేవత దిక్పాల దేవత అష్టమాతృకా దేవత అష్టమూర్తి దేవత చతుష్టష్టి యోగిని దేవత చతుష్టష్ట భైరవ దేవత దిక్పాల ఆయుధ దేవత పరివార యంత్ర పైటపు దేవత ఆదిత్య మంగళ గురు శుక్ర శని రాహు కేతు దేవత పితృదేవత అగ్ని దేవత అగ్ని గాడ్ తీసుకో స్వామి చూసారా అండి see here, see there is gods here and all, you saw here, see here, if you take picture you will see that they are. If you tell like that they will go off inside, that is a different thing, but see here so many, see
ఇలా అనమాట. మీరు కూడా ఎప్పుడైనా చేసినప్పుడు ఇక చూడండి, ఇట్లా గోల్డెన్ ఆరెంజ్ కలర్ వచ్చిందా, ఇది చూడండి ఇక్కడ, అక్కడ అనమాట. ఈ అగ్నిలో లేరు, ఇగో చూడండి, ఈ అగ్నిలో ఉన్నారు, అగో అక్కడ ఉన్నారు, ఇగో ఇగో ఇక్కడ లేరు, ఇక్కడ కాదు, సో ఇక్కడ అలా అనమాట. బాగుందంట ఫుడ్. మళ్ళీ కొబ్బరి పచ్చడి, వారాయి రుద్రదేవత, నరసింహస్వామి, వెంకటాచలపతి స్వామి, రామ ఆంజనేయ స్వామి, చెట్టి పరదేవత, వరాహి మాత, బగలాముఖి మాత, రాజశ్యామలా మాత, దుమావతి మాత, సీతామాత, అన్నపూర్ణ మాత, భూదేవి మాత, గణేష్ దేవత, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవత, శేష్ దేవత, నందీశ్వర స్వామి, దేవత. జిహ్వాది దేవత, అగ్ని దేవత, ఏకాదశ రుద్ర దేవత, అష్టమాతృకా దేవత, అష్టభైరవ దేవత, అష్టమూర్తికా దేవత, పరివార దేవత, మంత్రి దేవత, దేవత, అనుగ్రహ దేవత, పితృదేవత, వచ్చింది బాగా నిన్నటి ఎండకు వర్షాలు. పెరుగన్నం.
So this is one time consuming thing because we're giving it for the world kada. So if we give very little, see I'm just giving one mudda only for them. But if we don't even give that, it won't be sufficient. They'll be hungry. So we have to feed them properly. So even though it is a little time consuming, we have to see to it that they are totally fed properly. How much ever time every other god they finish eating and they say we are done, only then we have to say okay, we'll proceed. So essentially spirituality is a function of slowing down, not fast. It's a function of understanding that like if I can't eat food very fastly, can I ask gods to just, because you are just saying bor boss and then that in 2 minutes will they finish off eating? No, right? So that understand the other person, that side also is God is also a end of the day. They can't just give them that experience. You worked so hard for 4 hours, 5 hours you cook and just show it and then take off. Not like that. You have to give them some at least 5-6 minutes and let them enjoy the food. Know that when you have given it with devotion, they will enjoy. That is the trust that we have to have. సో మనం ప్రేమతో వాళ్ళకి పెడితే మన ఫుడ్ ఎలా ఉన్నా వాళ్ళు తీసుకుంటారండి. ఇంత లవ్ మనం అంటే వాళ్ళకి. సో ఎంతో కష్టపడి అన్ని పండుగలకి మనం ఏమి తినకుండా కూడా కొన్నిసార్లు చేసి అట్లా చూపిస్తాం, తీసేస్తాం. అలా కాదనమాట. అక్కడ సత్యంగా ఒకరు కూర్చుని మనం భోజనం పెడితే ఎలా, కొంచెం సేపు కూరన్నం తింటారు, కొంచెం సేపు పప్పు అన్నం తింటారు, కొంచెం సేపు పచ్చడన్నం తింటారు. ఇంకా నేను హవనంలో మీ అందరి ముందు అంటలేదు కానీ నేను పర్సనల్గా మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇంకోసారి వడ్డించమంటారా స్వామి, ఇంకా కావాలా, టేస్ట్ ఎలా ఉంది, ఇలా కూడా మాట్లాడుకుంటుంటాను అనమాట. చెప్తారు వాళ్ళు అండ్ ఎగ్జాక్ట్గా అవి అట్లే మ్యాచ్ అవుతాయి. ఈరోజు ఉప్పు తక్కువైందమ్మా, ఈరోజు అది కారం తక్కువైందని అట్లా చెప్తారు కదా. చెప్పినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా అలానే ఉంటుంది అనమాట. అంటే మొదట్లో చెప్పరు, పర్లేదు స్వామి చెప్పండి మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తాను, ఏం తక్కువైంది, ఏం బాగాలేదు అంటే అప్పుడు చెప్తారన్నమాట. అంత కైండ్ వాళ్ళు. ఒకసారి మొదట్లో వంట చేసినప్పుడు ఇఫ్ దే యూస్ టు బీ క్వైట్, దెన్ ఐ నో సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్. బట్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ లిటిల్ ఆల్సో ఈజ్ గుడ్ ఆల్సో, దే విల్ ప్రైజ్. చాలా బాగుందమ్మా, చాలా బాగుందమ్మా అట్లా చెప్తారు అన్నమాట. అర్థమైంది, తినేస్తున్నారు.
So for the sake of discussion, while they are eating apple, I want to all of you to ask a question, okay, whoever are there here. Do you think emotion, bhava is important while you are worshipping, or ritual is important while you are worshipping, or both are important while you are worshipping? Can somebody post it as I am watching your responses? Is bhava important? Is ritual important, or both important? I just want to know how many of you are active, whether I'll get these comments or not, but still try to respond. పూజ చేసేటప్పుడు భావం ఇంపార్టెంటా, భక్తి ఇంపార్టెంటా, చేసే పద్ధతి ఇంపార్టెంటా? భావ, భక్తి, రిచువల్, వాట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్? అంటే భక్తిలోనే భావం, రిచువల్ రెండు విధాలు అనుకుంటే విచ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్? నేను రెస్పాండ్ చేస్తున్నారా? అసలు చేయట్లేదేమో కదా. సరే, నో ప్రాబ్లం. దాని గురించి లైవ్లో మాట్లాడుకుందాం. మీరు చేసే మెసేజ్ నాకు కనిపించట్లేదు మరి. తాంబూలం సమర్పయామి. Okay. Today I am using, some people asked, can you show what you are giving us dravyam? So most of the times I've been asked to give honey mixed with uh, raw milk, cow milk, and ghee as dravyam. So but today they asked me to, because it's already rainy, and it might lead into more difficulty for me. They were kind enough to say mix pelalu, this puffed rice, with sesame seeds. And since Varahi Mata is goddess of Bhudevi, I bought lotus seeds. This is the main Havan. A main Havan for all the gods. Okay, not thing. ओम श्रीम हिरण्याय स्वाहा, ओम ग्रैम गगनाय स्वाहा, ओम श्रीम रक्ताय स्वाहा, ओम ह्रीं कृष्णाय स्वाहा, ओम ह्रीं सुप्रभाय स्वाहा, ओम ह्रीं अतिरक्ताय स्वाहा, ओम ह्रीं बहुरूपाय स्वाहा, अरिष्ट परिहरणकु ओम श्रीं पद्मरागाय स्वाहा, ओम ह्रीं सुवर्णाय स्वाहा, ओम श्रीं भद्रलोहिताय स्वाहा, ओम ह्रीं लोहिताय स्वाहा, ओम ह्रीं श्वेताय स्वाहा, ओम ह्रीं धूमिन्ये स्वाहा, ओम ह्रीं करालिकायै स्वाहा, अभिचारा निर्वणकु ओम श्रीं विश्वमूर्तिये स्वाहा, ओम ग्रियां स्फलिंगिन्ये स्वाहा, ओम श्रीं धूम्रवर्णाय स्वाहा, ओम ह्रीं मनोजवायै स्वाहा, ओम ह्रीं कराळ्यै स्वाहा, ओम ह्रीं काळ्यै स्वाहा, ओम श्रीं वैष्णवजिह्वा प्रभायै नमः स्वाहा, ओम ग्रियां दीप्त्यै स्वाहा, ओम श्रीं प्रकाशायै स्वाहा, ओम ह्रीं मरीच्यै स्वाहा, ओम ह्रीं तापिन्यै स्वाहा, ओम ह्रीं करालायै स्वाहा, ओम ह्रीं लेलिहायै स्वाहा, ओम शरभ्ये स्वाहा, ओम पितृभ्य स्वाहा, ओम गंधर्वेभ्य स्वाहा, ओम यक्षेभ्य स्वाहा, ओम नागेभ्य स्वाहा, ओम पिशाचेभ्य स्वाहा, ओम राक्षसेभ्य स्वाहा,
షడంగ దేవత. ఓం రాం సర్చాశ్యే హృదయాయ దేవాయ నమ స్వాహ. ఓం హ్రీం స్వస్తి పూర్ణాయ శిరోదేవాయ స్వాహ. ఓం రూం ఉత్తిష్ట పురుషాయ శిఖా దేవాయ స్వాహ. ఓం రైం జిమ వాపినే కేవచ కవచదేవాయ స్వాహ. ఓం రౌం సప్తజిహ్వాయ నేత్రదేవాయ స్వాహ. ఓం ధనుర్ధయ అస్త్రదేవాయ స్వాహ. ఓం అగ్నయే జాతవేదస స్వాహ. ఓం అగ్నయే సప్తజిహ్వాయ స్వాహ. ఓం అగ్నయే హవ్యవాహనాయ స్వాహ. సో దీస్ ఆర్ 8 ఫార్మ్స్ ఆఫ్ అగ్ని. అగ్ని 8 రకాలు. అగ్నయే అశ్వోదరాజాయ స్వాహ. ఓం అగ్నయే వైశ్వనారాయ స్వాహ. ఓం అగ్నయే కౌమార తేజసే స్వాహ. ఓం అగ్నయే విశ్వముఖాయ స్వాహ. ఓం అగ్నయే దేవముఖాయ స్వాహ. అష్టమాతృక. ఓం ఆం భ్రామ్యై స్వాహ. ఓం ఈం మహేశ్వర్యై స్వాహ. ఓం ఓం కౌమార్యై స్వాహ. ఓం రూం వైష్ణవ్యై స్వాహ. ఓం ఉలూం వారాహ్యై స్వాహ. ఓం ఐం ఇంద్రాణ్యై స్వాహ. ఓం ఆం చాముండాయై స్వాహ. ఓం మహాలక్ష్మి మహాలక్ష్మి స్వాహ. ఓం అం మసితాంగ భైరవాయ స్వాహ. ఓం ఇం దురు భైరవాయ స్వాహ. ఓం చండ భైరవాయ స్వాహ. ఓం రూం క్రోధ భైరవాయ స్వాహ. ఓం ఉలూం ఉన్మత్త భైరవాయ స్వాహ. ఓం ఏం కపాల భైరవాయ స్వాహ. ఓం కి భీషణ భైరవాయ స్వాహ. ఓం సంహార భైరవాయ స్వాహ. ఓం దిక్పాల హోమ ఇంద్రాయ స్వాహ. అగ్నేయ స్వాహ. యమాయ స్వాహ. నైరుత్యే స్వాహ. వరుణాయ స్వాహ. ఓం వాయువే స్వాహ. ఓం కుబేరాయ స్వాహ. ఈశానాయ స్వాహ. బ్రహ్మణే స్వాహ. వైష్ణవే స్వాహ. ఓం వజ్రాయ స్వాహ. శక్త్యే స్వాహ. దండ్యే స్వాహ. ఖడ్గాయ స్వాహ. పాసాయ స్వాహ. అంకుశాయ స్వాహ. గదాయ స్వాహ. శూలాయ స్వాహ. పాపా పేపర్ తీసుకురామా, కింద పడిపోయింది. చక్రాయ స్వాహ. ఓం వైసునార జాతవే దేహభలోత సర్వకర్మాణి సాధయ వౌషట్. ఇంకేమొద్దు. థ్యాంక్ యూ. So this finishes our main helping gods. Now main gods. Om Namo Brahmadevaya Nama Swaha. 3 times. Om Namo Brahmadevaya Nama Swaha. Om Namo Brahmadaya Nama Swaha. Om Namo Narayanaya Swaha. Om Namo Narayanaya Swaha. Om Namo Narayanaya Swaha. Om Namo Narasimhaya Nama Swaha. Om Namo Narasimhaya Nama Swaha. Om Namo Narasimhaya Nama Swaha. ఓం శ్రీ వెంకటాచలపతియే నమ స్వాహ. శ్రీ వెంకటాచలపతియే నమ స్వాహ. ఓం శ్రీ వెంకటాచలపతియే నమ స్వాహ. ఓం రామాయ నమ స్వాహ. ఓం రామాయ నమ స్వాహ. ఓం రామాయ నమ స్వాహ. ఓం ఆం ఆంజనేయాయ నమ స్వాహ. ఓం ఆం ఆంజనేయాయ నమ స్వాహ. ఓం ఆం ఆంజనేయాయ నమ స్వాహ. ఓం నమ శివాయ స్వాహ. ఓం నమ శివాయ స్వాహ. ఓం నమ శివాయ స్వాహ. ఓం ఓం ఏకాదశ రుద్రదేవతాయ స్వాహ. ఏకాదశ రుద్రదేవతాయ స్వాహ. ఏకాదశ రుద్రదేవతాయ స్వాహ. చతుష్టష్టి భైరవదేవతాయ స్వాహ. చతుష్టష్ట భైరవదేవతాయ స్వాహ. చతుష్టష్ట భైరవదేవతాయ స్వాహ. ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయ విచ్చే స్వాహ. ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయ విచ్చే స్వాహ. ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయ విచ్చే స్వాహ. ఓం హ్రీం రాజశ్యామదేవతాయ నమ స్వాహ. ఓం హ్రీం రాజశ్యామదేవతాయ నమ స్వాహ. ఓం శ్రీం రాజశ్యామదేవతాయ నమ స్వాహ. ఓం హ్రీం బగలాముఖీ దేవతాయ నమ స్వాహ. ఓం హ్రీం బగలాముఖీ దేవతాయ నమ స్వాహ. ఓం హ్రీం బగలాముఖీ దేవతాయ నమ స్వాహ. ఓం దుమావతీ దేవ్యే నమ స్వాహ. దుమావతీ దేవ్యే నమ స్వాహ. దుమావతీ దేవ్యే నమ స్వాహ. ఓం ప్రత్యంగరాదేవ్యే నమ స్వాహ. ప్రత్యంగరాదేవ్యే నమ స్వాహ. ప్రత్యంగరాదేవ్యే నమ స్వాహ. సీతాయ నమ స్వాహ. సీతాయ నమ స్వాహ. సీతాయ నమ స్వాహ. ఓం భూదేవి దేవతాయ నమ స్వాహ. ఓం భూదేవి దేవతాయ ఓం భూదేవి దేవతాయ నమ స్వాహ. ఓం అన్నపూర్ణాదేవ్యే నమ స్వాహ. అన్నపూర్ణాదేవ్యే నమ స్వాహ. అన్నపూర్ణాదేవ్యే నమ స్వాహ. గం గం గణపతి వరవరదే సర్వజనమే వస్మానాయ స్వాహ. గం గం గణపతియే వరవరదే సర్వజనమే వస్మానాయ స్వాహ. గం గం గణపతియే వరవరదే సర్వజనమే వస్మానాయ స్వాహ. ఓం సం శరవణ భవాయ నమ స్వాహ. ఓం సం శరవణ భవాయ నమ స్వాహ. ఓం సం శరవణ భవాయ స్వాహ. ఓం గం గరుడాయ నమ స్వాహ. ఓం గం గరుడాయ నమ స్వాహ. ఓం గం గరుడాయ నమ స్వాహ. ఓం
नंदीश्वराय नमः स्वाहा ओम नंदीश्वर देवताय नमः स्वाहा ओम नंदीश्वर देवताय नमः स्वाहा आदिशेष देवताय नमः स्वाहा आदिशेष देवताय नमः स्वाहा आदिशेष देवताय नमः स्वाहा ओम श्री सूर्यनारायण देवताय नमः स्वाहा सूर्यनारायण देवताय नमः स्वाहा सूर्यनारायण देवताय नमः स्वाहा सोमदेवताय नमः स्वाहा सोमदेवताय नमः स्वाहा सोमदेवताय नमः स्वाहा मंगलग्रह देवताय नमः स्वाहा मंगलग्रह देवताय नमः स्वाहा मंगलग्रह देवताय नमः स्वाहा बुधग्रह देवताय नमः स्वाहा बुधग्रह देवताय नमः स्वाहा बुधग्रह देवताय नमः स्वाहा गुरुग्रह देवताय नमः स्वाहा गुरुग्रह देवताय नमः स्वाहा गुरुग्रह देवताय नमः स्वाहा शुक्रग्रह देवताय नमः स्वाहा शुक्रग्रह देवताय नमः स्वाहा शुक्रग्रह देवताय नमः स्वाहा शनीश्वर देवताय नमः स्वाहा शनीश्वर देवताय नमः स्वाहा शनीश्वर देवताय नमः स्वाहा राहु देवता ग्रह देवताय नमः स्वाहा राहु ग्रह देवताय नमः स्वाहा राहु ग्रह देवताय नमः स्वाहा केतु ग्रह देवताय नमः स्वाहा केतु ग्रह देवताय नमः स्वाहा केतु ग्रह देवताय नमः स्वाहा परिवार देवताय नमः स्वाहा परिवार देवताय नमः स्वाहा परिवार देवताय नमः स्वाहा पीठ देवताय नमः स्वाहा पीठ देवताय नमः स्वाहा पीठ देवताय नमः स्वाहा यंत्र देवताय नमः स्वाहा यंत्र देवताय नमः स्वाहा यंत्र देवताय नमः स्वाहा पितृदेवताय नमः स्वधा पितृदेवताय नमः स्वधा पितृदेवताय नमः स्वधा चतुष्टष्ट योगिनी देवताय नमः स्वाहा चतुष्टष्ट योगिनी देवताय नमः स्वाहा चतुष्टष्ट योगिनी देवताय नमः स्वाहा సారీ ఫినిషెస్ ద అదర్ గాడ్స్ సో వాళ్ళకి మనం ఉద్వాసం చెప్పేసి స్వామి ఈ నెక్స్ట్ కార్యంని సక్సెస్ చేయండి అని చెప్పి మనం వారాహి మాతకు చేసుకున్నాం గచ్చ భవత్స్థానం కార్యం కృత్వా మహేశ్వర మహేశ్వర యత్ర బ్రహ్మోదయ దేవ నైర పరమం పదం మిగతా గాడ్స్ అందరికీ ఉద్వాసం చెప్పేసి స్వామి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ అవర్ హంబుల్ ఆఫరింగ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బ్లెస్సింగ్ అస్ సర్వే జనో సుఖినో భవంతు నెక్స్ట్ ఈజ్ అవర్ వారాహి మాత 2 minutes. I have given the Trisati in the WhatsApp channel group kadamma. So please you can open that. It has Telugu, English and Telugu, English and Hindi, Sanskrit. So please take those. This is the main Havan. ओम नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराही वाराही वराहमुखी वराहमुखी ऐं ग्लोमयी वंदे अंदे नमः रुंदे रुंदे नमः यम्बे यम्बे नमः मोहे मोहे नमः स्तंभे स्तंभे नमः ऐं ग्लोमयी सर्वदुष्टपुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वास्तमनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लोमयी टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लोमयी ओम नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराही वाराही वराहमुखी वराहमुखी
ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धिने नमः रुन्धे रुन्धिने नमः जम्बे जम्बिने नमः मोहे मोहिने नमः स्तम्भे स्तम्भिने नमः ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वास्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वराहमुखी वराहमुखी ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धिने नमः रुन्धे रुन्धिने नमः जम्बे जम्बिने नमः मोहे मोहिने नमः स्तम्भे स्तम्भिने नमः ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वास्तमनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वराहमुखी वराहमुखी ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धिने नमः रुन्धे रुन्धिने नमः जम्बे जम्बिने नमः मोहे मोहिने नमः स्तम्भे स्तम्भिने नमः ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्वमुखगतिजिह्वास्तमनं कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वाराहि वाराहि वार्ताली वार्ताली वराहमुखी वराहमुखी ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धिने नमः रुन्धे रुन्धिने नमः जम्बे जम्बिने नमः मोहे मोहिने नमः स्तम्भे स्तम्भिने नमः ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वास्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वराहि वाराहि वराहमुखी वराहमुखी ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धिने नमः रुन्धे रुन्धिने नमः जम्बे जम्बिने नमः मोहे मोहिने नमः स्तम्भे स्तम्भिने नमः ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वास्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं वकारविद्याय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं विन्देश्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं विश्वमातृकाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं निरञ्जन्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं व्रीं बीजाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं विश्वपालिकायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं महाकैलासवासिन्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं वसिन्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं पुलिन्दिनी मन्त्राय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं शङ्कर्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं शम्भुमोहिन्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं वज्रिन्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं चिन्नमस्ताय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं परञ्ज्योतिस्वरूपिण्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं औषधवाराह्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं साकिन्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं धूम्राय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं सर्वविषहारिण्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं शाखाम्बर्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं सत्यधात्र्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं सर्वरोगविनाशिन्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं लघुवाराह्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं स्वप्नवाराह्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं सर्वमायास्वरूपिण्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं तिरस्करिण्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं तीव्रघोषाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अष्टदिक्पालपूजिताय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कालिकाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कालीवाराह्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सर्वानन्ददायिन्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं श्रीवाराह्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं घोररूपाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं महाश्मशानवासिन्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं शत्रुघात्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सङ्कटहारिण्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सूर्यमण्डलवासिन्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं निमिषार्धाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं शङ्किन्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं भीमाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सत्यलोकनिवासिन्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं मत्स्यवाराह्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं पंचमी विद्याय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अश्वारूढाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं भुवनवाराह्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं वार्ताल्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं विश्वमालिन्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं हैमवत्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं मूलवाराह्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं भद्रकाल्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं प्रचिन्निन्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अनादिबोधाय नमः स्वाहा
ऐं ग्लौं प्रचिनिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं आदिविद्यायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अष्टाङ्गयोगदायिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अनादिबोधाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अघोरवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं आदिपीठाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं हरिद्राय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अम्बुजलोचन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं गुरुवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं हंसमन्त्राय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं विश्वगुरुपूजिताय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कल्पकवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं दीपरूपाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अखिलाण्डनायकाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं शिवकाम्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं श्रीचक्रनिलयाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सच्चिदानन्दायिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं शुद्धवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं विश्ववाराहिमण्डलाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं बृहद्वाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं राजवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं आत्मविद्याप्रकाशिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं स्वर्णवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं स्कन्दपूज्याय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं आनन्दज्ञानदायिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ग्लौं गुह्यवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं रुन्धिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं क्रूराये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं गणवसङ्कर्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं बन्दिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं जृम्बिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं यक्ष्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कुलकुण्डलरूपिण्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं मरकतवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ओङ्कारनिलयायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं चिदाकाशस्वरूपिण्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं किरातवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं तन्त्रवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सर्वशोकविनाशिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अमृतायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं मोहिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कृष्णायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सर्वमृतवर्षिण्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं दत्तवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं त्रिमूर्तिरूपाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं गुरुमण्डलरूपिण्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं योगनिलयाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं योगमायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं योगाह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं मीनाक्ष्ये नमः स्वाहा मङ्गलरूपिण्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं नागवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं नागिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं चन्द्राय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सर्पदोषनिवासिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं महिषारूढाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं मानसदेव्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कैलासमध्यवासिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं गरुडाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कामलोलाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं काञ्चीक्षेत्रनिवासिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं वस्यवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं विमलाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं श्यामाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सर्वकाममनोहर्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सुन्दरवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं शुद्धविद्याय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सर्वमङ्गलदायिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं नृसिंहवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं दण्डहस्तायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं दैत्यकुलनाशिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं भक्तप्रियायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सुलभेशव्यायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं जयवार्याह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ज्येष्ठायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं राजपूजितविग्रहायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अस्त्रवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अग्निरूपाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं वह्निमण्डलवासिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं व्याघ्यरूढाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं वामबीजाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं वामाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं वीरनन्दिताय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं दण्डनादाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं दण्डिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं तन्त्रायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सर्वदुष्टनिकृन्तिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं उच्छिष्टवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं चण्डमायायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सर्वविद्यास्वरूपिण्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं वीरवराह्ये नमः सर्वविद्यास्वरूपिण्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं स्वस्तिमतिहाये वीरवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं परमन्त्रनिकृन्तिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सिद्धिविद्यायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं
उन्मत्तवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं विचित्रमालिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं आदिवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अंबिकायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं योनये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं पंचमुख्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं पापनाशिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ज्वालदावाराह्ये नमः स्वाहा ज्वलद्वाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अष्टकर्मधायिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं वनवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं वह्निवीराय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं वनहोमप्रियान्वितायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं जयवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं वैष्णव्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं रौद्र्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सर्वराजवशङ्कर्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं त्रिपुराशक्तिवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं त्रिपुराशक्तियोगिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं भोगदायिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं वज्रशक्ताय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं मनःशोकविनाशिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं धूम्रवार स्वाहा ऐं ग्लौं प्रेतरूढाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं आत्मज्ञानदायिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं आकाशवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अनुग्रहरूपाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सर्ववेदस्वरूपिण्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सर्ववेदस्वरूपिण्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं वक्त्रवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं क्रोडरूपाय नमः स्वाहा చాలేమ్మా చాలు పాపా అయిపోయింది చాలు 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 మళ్ళీ వర్షం పడితే కష్టం सर्ववेदस्वरूपिणे ॐ ऐं ग्लौं वक्रवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं क्रोडरूपायै स्वाहा ऐं ग्लौं विश्वकूलिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अञ्जनवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं पातालनिलयायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अरुणाचलवास्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ग्लौं ఫ్లైట్ అండి మా ఇంటి పైన పోస్తాం ఐం గ్లౌం వాగ్వాదిన్యే నమ స్వాహ ఐం గ్లౌం మోదిన్యే నమ స్వాహ ఐం గ్లౌం అంజనాపుత్ర ప్రపూజితాయై నమ స్వాహ ఐం గ్లౌం మృత్యుంజయాయై నమ స్వాహ ఐం గ్లౌం రుద్రమహిషిన్యే నమ స్వాహ ఐం గ్లౌం अपमृत्युविनाशिन्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कालकण्ठ्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं शम्भुप्रियायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कालदोषविनाशिन्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं शक्तिमण्डलायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ज्ञानेशै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सर्वसिद्धिप्रदायिन्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं भूमिमात्रे नमः स्वाहा ऐं ग्लौं तन्त्रविद्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कामिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कामदायिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं काङ्काल्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कात्यायिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं मायायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं रङ्गहृदयवासिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं रक्तायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं रङ्गवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं राधिकायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं नयनमालिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं वाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं मन्त्रिण्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं बालायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं राजमातङ्गेश्वर्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अघोर्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अट्टाहासिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं दुर्गायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं चण्डमुण्डनिकृन्तिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं नीलदेव्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं विश्वमायायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं
వల్లభాయై నమ స్వాహ ఐం గ్లౌం మధురా నాయికాయై నమ స్వాహ ఐం గ్లౌం మీనలోచన్యే నమ స్వాహ ఐం గ్లౌం మధురభాషిణ్యే నమ స్వాహ ఐం గ్లౌం దహరాకాశవాసిన్యే నమ స్వాహ ఐం గ్లౌం శూలిన్యే నమ స్వాహ ఐం గ్లౌం సిద్ధిశక్తాయ నమ స్వాహ ఐం గ్లౌం మహాభైరవరూపిణ్యే నమ స్వాహ ఐం గ్లౌం स्तंभिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अन्भिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं साध्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं काशीक्षेत्रनिवासिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं मातृकारक्षकाय नमः स्वाहा मातृका अक्षराय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं वेदमात्रे नमः स्वाहा ऐं ग्लौं द्विमुख्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सूर्यतेजसे नमः स्वाहा ऐं ग्लौं त्रिमुखे नमः स्वाहा ऐं ग्लौं वीर्यदेव्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सावित्री शक्तिदायिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं आत्मवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं आत्मविद्यायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं महाप्रलयसाक्षिण्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं भूवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं यज्ञनिलयायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सर्वऋणविनाशिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं चक्रेस्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कुबेररूपाय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कल्याण्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं संतानदायिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कपालछेदिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कृष्णाज्ञायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं किरातिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कमलवासिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं महामालिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं बगलाविद्यायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सर्वस्तम्भनकारिण्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ब्रह्मविद्यायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ब्रह्मदण्डायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं गायत्रीकर्मनाशिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं त्रिशक्तिधाराय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं त्रिशूलिनी यन्त्राय नमः स्वाहा ऐं ग्लौं त्रिजन्मपापनाशिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कालीनाशिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं विश्ववाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं प्रत्यक्षपरमाम्बिकायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं यमदण्डिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं महामहिमायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं पूर्णचन्द्रप्रकाशिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं आत्मरक्षिण्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अष्टभुजायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सर्वशक्तिप्रदायिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं आद्यशक्त्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं चक्राधारिण्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं वरप्रदायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं जातवेदस्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं शूलहस्तायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कुलकुमारिकायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं गणिका परमेश्वर्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं अमृताकाल्यै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं प्रणवात्मिकायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं हालस्यक्षेत्रवासिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं बृहदाम्बिकायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं निष्कलायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं नित्यायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ह्रीं बीजहृदयवासिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं वराहमुखे नमः स्वाहा ऐं ग्लौं ह्रूं बीजवार्ताल्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं महाबलायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कुलापालिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं महानित्यावाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं विश्वमनोहर्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं विघ्ननाशिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं मनोन्मन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कपाल्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कर्मछेदिन्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं बलवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं कृष्णवाराह्ये नमः स्वाहा ऐं ग्लौं सन्ध्यायै नमः स्वाहा ऐं ग्लौं मोक्षदायिन्ये नमः स्वाहा ఇది వారాహి మాతది. ఐం గ్లౌం ఇంకొక మూలమంత్రం చేయమంటున్నారు అమ్మ, సో అది కూడా చేద్దాం.
ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वरामुखि वरम ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धे नमः रुन्धे रुन्धे नमः जम्बे जम्बे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः ऐं ग्लौं ऐं सर्वविष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्यतचक्षुर्मुखगतिजिह्वा समनं कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु ऐं ग्लौं ऐं टा 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वरामुखि वरामुखि ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धे नमः रुन्धे रुन्धे नमः जम्बे जम्बे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्प्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्यतचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वरामुखि वरामुखि ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धे नमः रुन्धे रुन्धे नमः जम्बे जम्बे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्यतचक्षुर्मुखगतिजिह्वा समनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वरामुखि वरामुखि ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धे नमः रुन्धे रुन्धे नमः जम्बे जम्बे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्यतचक्षुर्मुखगतिजिह्वा समनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वरामुखि वरामुखि ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धे नमः रुन्धे रुन्धे नमः जम्बे जम्बे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्यतचक्षुर्मुखगतिजिह्वा समनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वरामुखि वरामुखि ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धे नमः रुन्धे रुन्धे नमः जम्बे जम्बे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्यतचक्षुर्मुखगतिजिह्वा समनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वरामुखि वरामुखि ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धे नमः रुन्धे रुन्धे नमः जम्बे जम्बे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्यतचक्षुर्मुखगतिजिह्वा समनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वरामुखि वरामुखि ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धे नमः रुन्धे रुन्धे नमः जम्बे जम्बे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्यतचक्षुर्मुखगतिजिह्वा समनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वरामुखि वरामुखि ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धे नमः रुन्धे रुन्धे नमः जम्बे जम्बे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्यतचक्षुर्मुखगतिजिह्वा समनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वरामुखि वरामुखि ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धे नमः रुन्धे रुन्धे नमः जम्बे जम्बे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्यतचक्षुर्मुखगतिजिह्वा समनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वरामुखि वरामुखि ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धे नमः रुन्धे रुन्धे नमः जम्बे जम्बे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्यतचक्षुर्मुखगतिजिह्वा समनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वरामुखि वरामुखि ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धे नमः रुन्धे रुन्धे नमः जम्बे जम्बे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्यतचक्षुर्मुखगतिजिह्वा समनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वरामुखि वरामुखि ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धे नमः रुन्धे रुन्धे नमः जम्बे जम्बे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे सृष्टिप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्यतचक्षुर्मुखगतिजिह्वा समनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वरामुखि वरामुखि ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धे नमः रुन्धे रुन्धे नमः जम्बे जम्बे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्यतचक्षुर्मुखगतिजिह्वा समनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वरामुखि वरामुखि ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धे नमः रुन्धे रुन्धे नमः जम्बे जम्बे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्यतचक्षुर्मुखगतिजिह्वा समनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वरामुखि वरामुखि ऐं ग्लौं ऐं अन्धे अन्धे नमः रुन्धे रुन्धे नमः जम्बे जम्बे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्यतचक्षुर्मुखगतिजिह्वा समनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं टः 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 हुं फट् स्वाहा ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वरामुखि वरामुखि ऐं ग्लौं ऐं
अंधे अंधे नमः रुंदे रुंदे नमः जंबे जंबे नमः मोहे मोहि नमः संबे संबे नमः ऐं ग्लौमयं सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौमयं टः 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 ॐ फट् स्वाहा ऐं ग्लौमयं ॐ नमो भगवती वार्ताले वार्ताले वाराहे वाराहे वरामुखे वरामुखे ऐं ग्लौमयं अंधे अंधे नमः रुंदे रुंदे नमः जंबे जंबे नमः मोहे मोहे नमः संबे संबे नमः ऐं ग्लौमयं सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौमयं टः 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 ॐ फट् स्वाहा ऐं ग्लौमयं ॐ नमो भगवती वार्ताले वार्ताले वाराहे वाराहे वरामुखे वरामुखे ऐं ग्लौमयं अंधे अंधे नमः रुंदे रुंदे नमः जंबे जंबे नमः मोहे मोहि नमः संबे संबे नमः ऐं ग्लौमयं सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगति जिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौमयं टः 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 ॐ फट् स्वाहा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 కరెక్ట్గా 21 చేసేసామండి లాస్ట్ ఐం గ్లోమై ఓ నమో భగవతి వర్తాలి వర్తాలి వారాహి వారాహి వరాముఖి వరాముఖి ఐం గ్లోమై మందే అందే నమః రుందే రుందే నమః జంబే జంబే నమః మోహే మోహి నమః स्तंभे स्तंभे नमः ऐं ग्लौमयं सर्वदुष्टप्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौमयं टः 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 ॐ फट् स्वाहा पूर्णाहुति ॐ भू अग्ने च पृथिवी च महते च स्वाहा ॐ भुः वायुवे च अंतरिक्ष महते च स्वाहा ॐ सुवः आदित्याय च दिवे च महते च स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः चन्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यः दिग्भ्यश्च महते च स्वाहा ॐ तत्सत् इतः पूर्वः पुराणबुद्धिदेहाधर्माधिकारा जाग्रत् स्वप्ना सुषुप्नावस्थासु मनसा वाचकर्मणा यत्स्मृतं यदत्तं यच्च कृतं तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं भवेत् भूः स्वाहा ॐ श्री पूर्णाहुति देवताम् అడిగారు కాబట్టి ఏం వేసాను పూర్ణావతిలో అని కొంతమంది ఏం వేసానంటే ఐ పుట్ bitter leaves, have coconut, all the dry fruits, apple, all these chakka, all these dravyas, lotus seeds, kumkum, pasupu, gandham, flowers, and then some samrani, then I put some of the agarbatti, for that is my Purnahuti kit. So after Purnahuti, we imagine Purnahuti Devatas. This is the one who is taking it to mother, and let's put some sticks also. I think one stick is enough. This is over. Okay, this is all over. Okay.
So the hack, I'm not sure if it will help or not, but the hack for getting more fire, if there is some kind of problem, is put ghee around the ashes. So not on the wood. Just we have to put it around. Then automatically, because it is hot, the ash is hot, or the wood that is already burnt is hot, it will start fire, and that way the rest all will start firing. Okay. Om Sri Purnati Devata Ima Avahyami Arkyam Padyam Achimyasnam Samarpayami Vastrade Akshatam Samarpayami Abranarde Akshatam Samarpayami Yagnoveda Akshatam Samarpayami Haritram Samarpayami Kum Samarpayami Gandham Dharayami Dupam Darsanayami Rupam Darsanayami Deepam Darsanayami Dupadeepantaram Naivedyam Om Vasva Datsavadarin Varkodade. పన్నెండు సార్లు వేయాలండి నెయ్యి వేసాక ప్లీజ్ ఆస్క్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు, సర్వేణాం రుణ విమోచనాయ ప్రాప్తిరస్తు, సర్వేణాం కర్మ నిర్వర్తి ప్రాప్తిరస్తు. Sarvabadha nivratirastu. May all of the people have abundance. May all be released from this karma that is binding us. May all be aligned with divine path. Amma Purnavati Devata, please send this message to Mother and give us blessings. Om Namo Bhagavati Vatali Vatali Varahi Varahi Varamuki Varamuki Englomai Mande Ande Namha Runde Runde Namha Jambe Runde Namha Hemai Namha Sarve Sambe Namha Sarvadishta Dishtanam Sarvesham Sarva Vakshita Vaksha Englomai Om Namo Bhagavati Vatali Vatali Varahi Varahi Varamuki Varamuki Englomai Mande Ande Namha Runde Runde Namha Jambe Jambe Namha Mohe Mohe Namha सर्वदिष्ट प्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाक्चितचक्षुर्मुखगति जिह्वास्तमनं करोतु शीघ्रं वस्तु ऐं टः 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 ॐ फट् स्वाहा. That finishes our Havanam Mandi. So please burn your sesame seeds and apply that as vibhuti. Sarvam Sri Jagadamba.